Depending on activity level, the heart beats about 60 to 100 times per minute. It may be higher during exercise or lower at rest. A normal heart rate and rhythm ensures the delivery of oxygen-rich blood to all of the body's organs, such as the brain and lungs. A group of cells in the heart, called the cardiac conduction system, uses electrical impulses to control the speed and rhythm of each heartbeat. Each heartbeat starts in the right atrium in the sinoatrial or SA node, then spreads through the walls of the heart chambers, called the atria, and ventricles, causing them to contract. This process repeats with each heartbeat. Problems with the cardiac conduction system cause the heart to have an abnormal rhythm called an arrhythmia. This may cause an irregular pulse. Arrhythmias may happen in the atria or ventricles. Types of arrhythmias include fibrillation, which is an irregular heartbeat rhythm, tachycardia, which is a fast heartbeat of more than 100 beats per minute, and bradycardia, which is a slow heartbeat of less than 60 beats per minute. Atrial fibrillation is the most common type of arrhythmia. Random impulses cause the atria to fibrillate or twitch rapidly and randomly. Tachycardia in the atria is called supraventricular tachycardia. In focal atrial tachycardia, small areas within the atrial wall start or pass along impulses that cause the atria to contract rapidly but with a regular rhythm. In atrial flutter, larger areas within the atrial wall start or pass along impulses that cause the atria to contract rapidly but with a regular rhythm. Tachycardia may also happen in the ventricles with rapid and regular contractions. The body may not receive enough blood because the ventricles contract before completely filling with blood. The most serious arrhythmia is ventricular fibrillation, where many random impulses fire rapidly within the ventricular walls. In ventricular fibrillation, the ventricles are quivering instead of beating. This is a medical emergency because the heart cannot effectively pump blood to the body or itself. Sometimes, problems with the SA node or problems with the pathway of the electrical impulses to the ventricles can cause the slow heartbeat in bradycardia. If the heart beats too slowly, the body may not receive enough oxygen-rich blood. So far, what we have seen is the irregular heartbeat can be very tricky and actually can be life-threatening also. So in that kind of particular critical cases, we need some other artificial devices which can either work along the heart or else it will for a moment it will replace the heart, right? That is, the name of the device is like we named it as like a pacemaker. So the pacemaker either worked along with the heart. So adinte പേര് നമ്മൾ എന്താ ഇട്ടത്? Synchronous pacemaker. In case if but we saw that it is it is having a lot of disadvantages. Synchronous pacemakers are literally dangerous when the heart suddenly starts to work. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി വർക്കാവും, ലൈക്ക് ഹാർട്ടും വർക്കാവും, നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ദാറ്റ് ഈസ് SA നോഡ് അതും വർക്കാവും. SA നോഡ് അറിയാമല്ലോ, സൈനോട്രിയൽ നോഡ്, അതും വർക്കാവും, ഇതും വർക്കാവും. അപ്പോൾ ദോസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ബിക്കോസ് that can also create a lot of problems. That can even go to such an extent that it can cause a heart attack in the patient actually.
സോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ, അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട്, ടാക്കികാർഡിയ ബ്രാഡികാർഡിയ. ദിസ് ടാക്കികാർഡിയ tachycardia means what? The heart beats greater than the required heartbeat. That is like greater than 100 beats per minute. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 60 to 70 മതി, 70-75 മതി. സോറി. സോ കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ സം എമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് or else if you are indulging in some kind of sports activities, then the BPM can increase, maybe like up to 100 it can increase. But above that, if it persists above the, if the heartbeat is greater than 100 beats per minute and it still persists, then that can be a dangerous condition that we call it as tachycardia. If it is lesser than 60 beats per minute, again the blood pumping will be irregular, blood pumping will be improper, and the proper oxygen nutrients may not be communicated to the distant parts of the body. That is also dangerous actually. So both the situations we require an artificial device which can assist us. That is called artificial pacemaker. Here we have two types. One is a synchronous, another one is asynchronous. Synchronous ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ വർക്കാവും, അത് പഴയ ടൈപ്പാണ്, അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പിന്നെ അസിങ്ക്രോണസ് ടൈപ്പ് വന്നു. അസിങ്ക്രോണസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഓൺലി വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് അറൈസസ് then the pacemaker will work. Otherwise it will be muted actually. So every single pump, idu ningal orkanam, every single beat it will be checking for the SA nodes pulse actually. SA node lalle nammal pulse kittunathu. Ipo ee demo il kandarna nammal already class il discuss cheyidittundu. So this SA node is otherwise called as a tiny battery pacemaker, right? Tiny battery or also tiny pacemaker or natural pacemaker. Appo it will be checking every single beat that every single electrical pulse that is generated by the SA node. So from SA node what happens? SA node, the pulse is being transferred to the atrial chambers. Atrial chambers gets contracted, and after some few milliseconds, that is like typically note chayanam, after 120 milliseconds, after exactly roughly around 120 milliseconds, that pulse will be like a traversed or else it will be passed to ventricular node. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ ആൾറെഡി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആട്രിയത്തിലിരുന്ന് വെൻട്രിക്കിൾ എടുക്കുന്ന സമയം, ട്രാവേഴ്സ് ആവുന്ന സമയം 120 milliseconds ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Then what happens is, since the electrical pulse reaches the ventricular node, ventricular gets contracted, and ഇപ്പോൾ we have something called refractory period. ഓക്കെ, ഈ റീഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 500 milliseconds അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്തിൽ വേറൊരു വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ ടിൽ ദറ്റ് 500 milliseconds another ventricular contraction is not possible. Okay, so this we have to keep it in mind. By considering these two things, we have set another like a synchronous pacemaker, that is called atrial synchronous pacemaker. I am showing it in your diagram. Look at that diagram very closely. It has an atrial electrode and followed by an amplifier, and we have multivibrators. രണ്ട് multivibrators ഉണ്ട് അല്ലേ മോളിൽ. ഒന്ന് 120 milliseconds ഡിലേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിവൈബ്രേറ്ററും മറ്റത് 500 milliseconds കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിവൈബ്രേറ്ററും. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ അനദർ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ വിത്ത് 2 milliseconds ഡിലേ. ആൻഡ് ഫൈനലി the electrical signal will be fed to the ventricular electrode. So the meaning is, the circuit, your pacemaker will detect the atrial pulse. ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത്? SA pulse ആണ്, SA node. SA നോഡിൽ നിന്ന് ആട്രിയത്തിൽ we are passing the pulse actually. So now our pacemaker will detect the presence of the atrial pulse through the help of atrial electrode. I hope it is clear. SA നോഡിൻ്റെ പൾസ് അല്ല നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, atrial pulse ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ once the atrial pulse is detected and once we detect the absence of the ventricular contraction, ശ്രദ്ധിക്ക്, atrial pulse ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ we could not able to detect properly the ventricular pulse. Then what happens? Then only the demand arises അല്ലേ? അപ്പോൾ atrial pulse കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ventricular contraction
അത് നടക്കുന്ന ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ വെൻട്രിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, വെൻട്രിക്കുലർ പൾസ് വെൻട്രിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Then the demand arises for production of the ventricular pulse actually. So then this particular pacemaker will issue a pulse to the ventricular electrode. How it issues the atrial pulse വളരെ weak ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ. So we need an amplifier, and what happens then? The amplified atrial pulse will be will be used for triggering a multivibrator, monostable multivibrator. Monostable multivibrator will produce a pulse actually. So that pulse will be like having 120 milliseconds delay. And ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ one more multivibrator is there which can cause you 500 milliseconds delay. What is the reason I have just discussed? Okay അല്ലേ? So ഈ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് ആണ്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം one more ventricular contraction pulse is not possible. Okay, so thereby we are ensuring the utter safety of the patient. Okay, and then it is being followed by another multivibrator that will be providing you an output of the desired voltage level to the to the ventricular area through the ventricular electrode. Simple ആണ്. So that's all about our pacemakers. But keep it in mind, there are so many types of other synchronous pacemakers that are available, because daily they are proposing new pacemakers. For example, rate responsive pacemaker. അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സുകളുണ്ട്, കമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്സുകൾ. ചില ബുക്കുകളിൽ ഇതിലുണ്ടാവും, ചില ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാനത് സിലബസും പിന്നെ KTU ആക്ച്വലി ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സാമിൽ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും, ലൈക്ക് പേസ്മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് നിൽക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഡെയിലി ദേ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേസ്മേക്കേഴ്സ് ആക്ച്വലി. So with this we will stop the section called pacemaker, and then now we are going to proceed with a new topic called defibrillators. Look, just by seeing the picture itself, you must have guessed actually. We have seen this kind of devices in almost every movies, where the hero or heroine gets admitted in the ICUs and they get treated by using this defibrillator, right? So what is a defibrillator basically? So defibrillators are basically the medical device that can restore a normal heartbeat by sending an electrical pulse or a huge shock to the heart directly. They are used to prevent dangerous conditions, something like arrhythmia. Okay, ഞാൻ അറിത്മിയാണ് ഒരു വീഡിയോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിത്മിയ മീൻസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ആക്ച്വലി. Fibrillation condition is also a very critical condition where the heart rhythm will be lost, heart synchronism will be lost, where the heart pumping may not be possible. Heart work ആവും, പക്ഷേ ഹാർട്ട് പമ്പിങ് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ലാതെ ക്യൂർ ചെയ്യും. ക്യൂർ മീൻസ് പെടയ്ക്കും കിടന്ന് ഹാർട്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ. ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് പെടയ്ക്കും, പക്ഷേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. So this particular condition, if it persists for even for a brief period of time, it can be literally dangerous actually. So immediately a huge shock or else some kind of treatment has to be given. ആ ഷാക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഷാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമാണ്. ഹ്യൂജ് ഷാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ ടൈം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാവും. ഷോർട്ടായിട്ട് ടൈം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൾസാണ്, ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ജൂൾസ് ആണ്. So that can save the patient, that can bring back the patient in a position where the heart will be conducting properly again. It can be external defibrillator as well as transvenous or implanted എന്ന് പറയും. Okay അല്ലേ? So or else we call it as implantable defibrillator. Okay, so it all depends upon the type of the device that is being needed. Okay, so external unit നമ്മൾ കുറേ കാണുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് സം external units are also there. We call that as external defibrillator or else automated external defibrillator. It automates the diagnosis of the treatable rhythms, meaning that even the
layman or else the bystanders or else even your friends can be able to successfully treat the affected patients actually. So this is the diagram of an AC defibrillator. Very basic type actually. Just there will be a switching circuit for a known amount of the time. The time can be set by the user, and the AC, actually AC power with a short period of time will be delivered to the heart muscle through the electrodes. But the problem is that it can burn up some of the muscles actually. Sometimes it can, because ACLA, so it can damage the heart muscles. So people have moved on to the DC defibrillators. So DC defibrillators it uses a capacitor, a charge bank capacitors, where the voltage up to 1000 volt can be stored in, and the discharge will be of a very finer duration but of very shorter duration. Finer duration very short duration. So this waveform like a sudden pulse 1000 volt discharged rapidly for a finite duration, right? So this kind of waveform is called lone waveform. So this is the diagram associated with the defibrillator to produce a lone waveform. It's nothing but it's a transformer from where the AC is fed to a huge power bank of capacitors, and there is a switch with a known amount of time, and it will be discharged through an inductor to the patient through the electrode, of course. I already said the electrical discharge will be of high joules, that is like 100 to 400 joules it can be used actually for a single time. But the trick here is the discharging period. The discharging period will be very shorter, and it will be typically of 3 to 5 milliseconds only. Beyond that, it will be extremely dangerous. So only during the short period of time, the electrical current, the stored energy will be transferred. So the DC defibrillators can be helpful for correcting both the atrial fibrillations as well as ventricular fibrillations. That is the condition. And I already said, quivering condition can happen in both atrium as well as ventricle. So on both the occasions it can be useful, and both the occasions are very dangerous. That we have to keep it in mind. So for delivering this large amount of actually joules for a shorter period of time, it requires some kind of specially designed pads called pre-gelled type, because our external layer gel varum. Gel, what is the purpose? Gel is to reduce the resistance of the skin and all. And internal pad type, handheld type. Handheld type is popular. So larger paddles are desirable so that it can create a low resistance. And like we have to reduce the resistance between the pad as well as the body. Okay, so that we can pass more amount of joules to reach the heart. So another types of DC defibrillation are biphasic, truncated and tapered delay. Spelling mistakes are shown in the figure. So this waveform and shapes waveform and shape actually. So like a type discussed. So they found that even the DC defibrillation technique can also be dangerous in certain conditions, because very high voltages, nearly like 5000 to 6000 volts we were using, right, for a shorter period of time. But still people have found over their experience that it can sometimes damage the myocardium. That is the chest layer, the walls of the chest. Okay, chest walls and parayulla. So in order to reduce the risk, what they have done is our pulse, dual pulse or matri, rendu capacitors undavum. Two capacitors C1 and C2 will be there, and it will be storing the same energy as a single capacitor in the actually capacitor discharge type defibrillator explain same energy but rendu capacitor like actually divide actually they will be splitting that actually by using the parallel combination of the capacitor C1 and C2, just like as shown in the figure. So since the energy has been split into two by using the capacitor C1 and C2,
the chances of an electrical shock in the myocardium will be reduced significantly. And here, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ dual peak waveform ആണ്, but of the longer duration at a much lower voltage. Previously not like that, higher voltage but for a shorter duration. Okay, since it has some disadvantages, they have proposed this one. Okay, so with this type of defibrillation, effective defibrillation can be achieved in adults with lower levels of the energy between 50 to 200 watts. Okay, so this is the circuit diagram and it's a self-explanatory. Transformer ഉണ്ട്, AC transformer, just രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you then. So defibrillator karyam overai. The next class we will be starting to discuss about electroencephalogram, EEG. Okay, thank you.